இது சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சி. ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒரு சமையல் நிபுணர், அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஷெஃபை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்க நமக்காக தீபாவளிக்குன்னு விசேஷ காலத்துக்குன்னு அழகாக சமைச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு செஞ்சு காட்டுவார். அந்த விதத்தில் நம்ம கூட இருக்கிறது ஷெஃப் மூரல். சிங்கப்பூர்லேயும் எங்கள் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாலேயே முதல்ல ஒரு இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்க்கு மிஷலின் ஸ்டார் கிடச்சிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் ஷெஃப் மூரல் தான். அவர் நம்ம கூட இருக்காரு இன்னைக்கு. Hi chef, how are you feeling today? Great, very nice. Deepavali is approaching, and yes. So all of us need ideas on what to cook. What can we cook differently for our guests? So what are you going to show us today? Today I'm going to show prawn Koliwada. Koliwada? Yeah. So the Koliwada is a place which is near to sea face. So in Mumbai, in Maharashtra, so the people stay nearby the fishermen's. So this is something dishes come from the fishermen. இன்னைக்கு வந்து ஷெஃப் நமக்காக ப்ரான் கோலிவாடா. கோலிவாடானா கோழி வடை அப்படி இல்லைங்க. இது வந்து கோலிவாடானா ஒரு ஃபிஷிங் வில்லேஜ்லேருந்து ஆத்தென்டிக்காக ஒரு ரெசிபியை எடுத்து நமக்காக செஞ்சு காட்ட போகிறாரு அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. So chef, what do we need for this recipe today? We need the prawns, the tiger prawns, bigger size prawns. And for the marination, we are going to use flour, then corn flour, and for give little bit of sourness, vinegar, chili powder, my favorite, my favorite coriander powder, malli thule, garam masala, and some cumin seeds, and plus salt. சீரகம், உப்பு. இதுதான் நமக்கு தேவை. What is the why are we using two different flours today? The flour is the one the cornstarch corn flour is going to give little crispiness, and the body of the batter is going to be more like from the flour. ஸோ ஷெஃப் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு மாவு யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரானை பொரிக்கிறதுக்காக. ஒன்று வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார், ஒன்று வந்து கார்ன்ஸ்டார்ச் ஃப்ளார். அந்த கார்ன்ஸ்டார்ச் ஃப்ளார் தான் அந்த ப்ரானுக்கு வந்து அந்த மொறுப்பை கொடுக்க போது பொரிக்கும் போது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Okay chef, let's get started. So I'm going to use the corn flour, around 4 tablespoons, and normal flour. We can add the equal quantity, so easy for the recipe. Around 2 teaspoons chili powder. மாவு ரெண்டையும் போட்ட பிறகு மிளகாத்தூளையும் போட்டுறாரு. 2 teaspoons of coriander. அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள். Garam masala around 1 teaspoon. கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் தான் போட்டாரு. Cumin 2 teaspoons. சீரகம் 2 டீஸ்பூன். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. Salt. So to give the tanginess, I'm going to add some vinegar. ஸோ அந்த கொஞ்சம் அந்த புளிப்பு தன்மைக்காக ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர். So the next processing is to mix. Can you pass me the water, please? So you need to mix it. So this batter has to be not thin; it has to be a bit thicker. இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும், அப்போ தான் அந்த ப்ரானில் ஒட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. You can add some more. So when you make this prawn, it is important your mixture, the batter has to be nice. Then your prawn is going to come very well. You can add a little bit. So make mixture nicely. இந்த ப்ரான் கோலிவாடாக்கு இந்த பேட்டர் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதனால அதை நீங்கள் சரியாக பிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த டிஷ் அற்புதமாக வரும்னு சொல்கிறாரு. So what I'm going to do now, the prawn, when you use the prawn, make sure there is no water content. So I've cleaned up and wrapped up with the
tissue paper or a cloth, so there is no water, so it dried up nicely. ஸோ அந்த இறாலை வந்து நம்ம வந்து அதோட ஈரப்பசையெல்லாம் நம்ம ஒத்தி எடுத்துடணும், டிஷ்யூவை வச்சு நம்ம எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ தான் வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். So I'll add all the prawns. இப்போ இறால் அது பேட்டர்குள்ளார போட்டாச்சு. So if the water content is there, so what happens, your prawn will be not crispy. Yeah. So we have to make sure there's no water content. So it is nicely coated. See, you can see the prawns nicely coated, so evenly coated. அந்த பேட்டர் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கிறனால ஒவ்வொரு இறாலையும் அது நல்லா கோட் பண்ணுது. And chef use பண்ற இறால் வந்து, chef, do you want to explain about the prawns that you're using? So I'm using the very nice prawns from the Bay of Bengal. It's called also ocean gems prawns. So we are making Indian food, and we are so lucky that we are also having the prawns from the India itself. So it's something very unique. நம்ம ஒரு இந்தியன் டிஷ் செய்கிறோம், நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற இறாலும் இந்தியன் ஓஷன்லேருந்து வந்திருக்கு, ரொம்ப ஒரு நைஸ் காம்பினேஷன் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. இந்த ப்ரான்ஸ்க்கு ஆக்சுவலி ஒரு பேர் இருக்குது, அதாவது ஓஷன் ஜெம்ஸ். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக டேஸ்டியாக இருக்கும். ஆனால் இது நம்மளோட ரெகுலர் வெட் மார்க்கெட்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்காது. அதனால நீங்கள் வந்து டைகர் ப்ரான்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இறால் அதில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஷெஃப் ஆக்சுவலி ஒரு டிப் கொடுத்தாங்க, உங்களுக்கு வினிகர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் லைம் ஜூஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஆனால் நம்ம லோக்கல் ஃப்ளேவர்ஸில் நமக்கு வந்து வினிகர் டேஸ்ட் கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவரும் வினிகர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஷெஃப், ஹவு டு வி ஈட் திஸ் ப்ரான் கோலிவாடா? The best is that it could be it is a starter, so you can have, like in home, you can have it with the mint sauce, the best, some onion, some lemon. You want to have more sour, you can add some lemon also. It will be yummy. Actually இந்த ப்ரான் கோலிவாடா வந்து ஒரு ஸ்டார்டர், அதனால இதை வந்து நம்ம மீன் சட்னியோட இல்லை வெங்காயத்தோட அதுக்கப்புறம் லைம் ஜூஸும் மேலே புளிஞ்சு விட்டு சாப்பிட்லாம், க்ரன்ச்சியாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரசத்தை சாதத்தோட போட்டு இதை சைடில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். And to fry this one, if the seafood is in the room temperature, it is not going to take more than 7 minutes. So it will be very crunchy and also with the juicy. So my advice is, don't take out the prawn from the fridge and directly fry. Okay. So it won't have that flavor. So let it come to the room temperature. It will be more moist, more crunchy, and you'll get that softness is there. உடனே அதை வந்து ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து எண்ணெய் சட்டிக்குள்ளார போட்டுறாதீங்க அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு மொறுன்னு நல்ல ஜூஸியான டேஸ்டியான ப்ரான் கோலிவாடா வேணும்னா நீங்கள் அதை ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டு அதில் இருக்கிற ஈரப்பசை எல்லாம் எடுத்துட்டு டிஷ்யூவை வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பொரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So you can see very nice crunchy. Almost there. Another 1 more minutes, it will be ready. ஸோ ஷெஃப் வந்து அது நல்லா கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் ஹார்டாக ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறாரு. அதுதான் கரெக்டான டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு. ஷெஃப் யூஸ் பண்ணுற ப்ரான்ஸ் வந்து ஏற்கனவே அவங்க ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். ஸோ அது இப்போ ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சாப்பிடும் போது டபுள் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். இந்த ப்ரான் appetizer ப்ரான் கோலிவாடா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நல்ல மின் சட்னியோட சாப்பிட்டா ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். அது மேலே நல்ல லைம் ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டு வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சு சாப்பிட்டா appetizerக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு ஷெஃப் ஐடியா கொடுத்துருக்காரு. இதை நம்ம அப்புறமா ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. இடைவேளைக்கு பிறகு ஷெஃப் முரல் கூட மறுபடியும் இருக்கோம். ஷெஃப், what are we cooking next? So now we are going to cook a lamb dish, and it's a Kadai lamb chop.
ஸோ இது வரைக்கும் நமக்காக ஷெஃப் வந்து சிக்கன் குக் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, ப்ரான் குக் பண்ணி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்காக லேம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறாங்க. வீட்டில் எப்படி லேம் செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் திக்கு முக்காடிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஷெஃப் முரலோட ரெசிபியை பார்த்து நம்ம கற்றுக்கலாம். So for the lamb chop, we are going to use spices like green cardamom, ஏலக்காய், clove, கிராம்பு, cinnamon, பட்டை, star anise seeds, ஸ்டார் அனீஸ் சீட்ஸ், black pepper, மிளகுத்தூள், ginger, இஞ்சி, garlic, பூண்டு பேஸ்ட், chili powder, மிளகாத்தூள், onion, வெங்காயம். tomato puree, fresh tomato puree. இது வந்து ஷெஃப் ஃப்ரெஷ்ஷாக டொமேட்டோவை பிளெண்ட் பண்ணி பியூரி ஆக்கி வச்சுருக்காரு. And yogurt and some தயிர் salt. வச்சுருக்கேன். அண்ட் உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு. So we are going to start now by using oil. So this is going to be very simple, but I know the lamb itself has its own taste. And personally I like lamb chops because it's not like a mutton, but still I like with the bones. That's why I'm preparing this. அது போன்ஸோட சாப்பிட்டா தான் அதில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். Taste is, yes, perfect. So once the oil is there, we can use little more oil to stir fry this, so no harm in that. Chef, what do we call this dish? It's called as Kadai lamb chops. Kadai lamb chops. What is Kadai? Kadai is what this is, something which we have preparation. The pot is itself called as Kadai. And the Kadai is like a semi-dry preparation. So all the... A stir fry, Yes. semi-dry lamb. So how we did the jinga masaledar, so similarly it's something it is going to be more masaledar, like lamb chops. Okay, so நிறைய மசாலா இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. And you can, if you noted, I haven't used yogurt in any curries. So this are I'm going to use, because this is more like from Rajasthan, North India. இது வந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து வந்து இறக்கியிருக்க ஒரு ரெசிபி அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்றாரு. So Rajasthanis like to use yogurt. Yogurt, yes, because it's a very hot place, and it is like when the yogurt is the one which makes body cool. So they have the lassi, or they have similar some of the dishes, like kadhi is also the similar. What is kadhi? Kadhi is like a curry which is made with yogurt. ஓகே ஓகே. ராஜஸ்தானில் வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும், அதனால தயிர் தான் அவங்கள வந்து கூல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால அவங்களோட சாப்பாடில் தயிரை ரொம்ப கலப்பாங்க. அதனால தான் இந்த ராஜஸ்தானி ரெசிபியில் தயிர் வச்சு நம்ம இந்த லேம் செய்கிறோம். So I'm going to add the green cardamom. ஓகே, முழு ஏலக்காய், clove, கிராம்பு சேர்க்குறோம், ஒரு cinnamon, பட்டை, star anise, and we do the ஓகே, ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு. So once this is almost hot, so I'm going to add the onions. இப்போ வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணி, இப்போ வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. So in this, no need to do the onion too brown, because it's going to cook. It is going to have like a bit of yogurt as a base. So we'll just cook it like lightly, not much. இந்த டிஷ்க்கு வந்து நம்ம வெங்காயத்தை ரொம்ப ப்ரௌனாக குக் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. லைட்டாக வதங்கினா போதும் அப்படின்னு. ஸோ ஷெஃப், tell us about your journey. How did you start? You started as a sous chef in Mumbai. Yes, I started as a sous chef. Journey has been not easy. It's been a very hard journey, because when you start your career, you work like from a cook to a sous chef, then the executive chef. But I touch wood, like I had a good mentors who really teach me, and that's how it's almost now this 24-25 years of journey, and I had a lot of knowledge. So when I feel as a chef, to become a chef, you have to acquire whatever the knowledge. And I feel it, one thing is that you learn till the last stage, because every time you learn and learn and learn. So that's what I'm learning. Still I'm learning, I'm going to learn more. So it makes you a more, you can make people happy with your cooking, with your
learning process. ஸோ ஷெஃப் வந்து ஆக்சுவலி பாட்டம் அப்லேருந்து மெதுவாக ஸ்லோலி ஒர்க் ஹிம்செல்ஃப் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு ஷெஃபாக மும்பையில் வேலை செஞ்சு நிறைய நல்ல நல்ல ஆசிரியர்கள் குருஸ் மென்டார்ஸ் இருந்தனால அவரால் வந்து இங்கே இந்த நிலைமைக்கு வர முடியுது அப்படின்னு சொன்னார். அவருக்கு லேர்னிங்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் இன்ன வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ரொம்ப ஹம்பலாக சொல்கிறாரு ஷெஃப். அவர் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டாரு. இதுக்கப்புறமா நான் தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன், இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே இருப்பேன்னு சொல்கிறாரு. So now I'm going to add garlic paste. ஓகே, இப்போ வந்து பூண்டு பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் Then ginger. இஞ்சி. Because the lamb will taste very well when you put a little more ginger garlic. Because it's a red meat, it gives a nice flavor. And if you can see every dishes has ginger garlic paste, so there is a reason behind ginger garlic paste, because Indian food is like more heavier. That's how the works. I think that because of that there is a ginger garlic paste which makes your food lighter and it helps you to the digest. So that's why you can see most of the dishes have ginger, either chopped garlic paste. So this is a process for Indian cuisine because of heaviness of spices and preparation of. ஸோ இந்தியன் சாப்பாடில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். நம்ம டைஜஷனுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி சேர்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம அதுக்கு ரொம்ப நம்ம பழகியாச்சு. அது இல்லாமல் நம்ம சாப்பிட்டாலும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். So you can see there's already sauteing. So I'm going to add the lamb chops now. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ லேம் எல்லாம் தூக்கி நம்ம கடாயில் போட போகிறோம். So once we add the lamb, then little bit we can do the stir fry. Then we'll add the tomato paste and yogurt. Then we'll put the spices at the end. Okay. And generally our lamb chops are very good in Singapore, so it doesn't take that much time to cook. இங்கே நமக்கு ரெகுலராக கிடைக்கிற லேம் சாப்ஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டி அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப சிரமப்பட தேவையில்ல சமைக்கிறதுக்கு. இது ஈஸியாக நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So you can see I'm searing it, so the color is changing now. Yeah. So once the color changes, then it's the right time to put the tomato paste. ஸோ அது நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம அந்த டொமேட்டோ பியூரியை போட்டுடலாம். So how many tomatoes have you blended, Chef? Small, medium, like small size 2 pieces. Puree. 2 தக்காளி தான். பாதி வெந்த உடனே டொமேட்டோ பியூரியை நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. Then I'm adding the chili powder. ஓகே, இப்போ மிளகாத்தூள். I'm making a little bit spicy, so going to enjoy with the rice or breads. ஸோ நல்லா காரசாரமாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா மிளகாத்தூள் மிளகு எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு. Finally, I'm going to add the yogurt. So the yogurt is pretty. So just do a little bit stirring and just add. So I'll use the spoon, smaller spoon, to be more. So once the boiling comes, then we can put it on the cooking. ஸோ நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டா சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஹவு லாங் டஸ் இட் டேக் ஃபார் திஸ் lamb to cook, Chef? This will take at least 20 minutes because it's a good quality of lamb, but depends how you want to cook. You want to cook semi-done or you want to do full cook, like very very soft, then it will take more time. But I would advise to do not too much cooking because it has its own taste. You can enjoy your lamb chop because it's not a normal mutton or a lamb cubes, which is this is with the bone. So இது லேம் சாப்ஸ்ங்கிறதுனால அதோட 80% குக் பண்ணாதான் அதோட உண்மையான ஒரிஜினல் டேஸ்ட் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காக 20 நிமிஷம் குக் பண்ண போதும் அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. So it's already boiling, so I'm going to cover this now. கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ லிட்டை வச்சு மூடிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண போகிறோம்.
இப்போ வந்து கொதிச்சு வந்துருச்சு. இன்னும் இது சமைக்கிறதுக்கு 20 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு 80% இந்த lamb chop சமைச்சா மட்டும் போதும். அதுதான் அதோட ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் டேஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கும். ரொம்ப நல்லா செய்யணும்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம். இடைவேளைக்கு பிறகு மறுபடியும் நம்ம ஷெஃப் முரல் கூட இருக்கோம். நம்ம செஞ்ச கடாய் lamb chop இந்த பக்கம் வெந்துகிட்டு இருக்கு, நல்லா ஸ்லோ குக் ஆகிட்டு இருக்கு, கமகமான வாடெல்லாம் வருது. இந்த சைடில் இப்போ நமக்காக ஷெஃப் எப்போதும் போல ஒரு டிசர்ட் ஐட்டம் செஞ்சு காட்ட போறாரு. ஸோ ஷெஃப், what is this dessert you're going to make for us? I'm going to make oatmeal dry fruit white chocolate paisam. So it's a long name, but there are so much ingredients. ஸோ இது வந்து ஒரு லைக் ஓட் மில்க் ப்ளஸ் ஒயிட் சாக்லேட் கலந்த ஒரு பாயசம். சவுண்ட்ஸ் அமேசிங். ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலி we always have sago சேமியா பாயசம் with milk. Now we have two different ingredients in this payasam. Because it's nowadays everybody so health conscious, and to make it more interesting that the people can have more oats, and why not the Deepavali is a occasion. So we can give a good message to the people, you know, we can do something like this. Not only you enjoying the Deepavali, probably you can regularly you can have this kind of. ஸோ நீங்கள் தீபாவளிக்கு சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பிடுங்க, சைடில் ஒரு ஹெல்த்தியாக ஒரு டிஷ்ஷையும் சாப்பிட்டுக்குங்க. அது டிசர்ட்டை நம்ம வந்து ஹெல்த்தி ஆக்கிடுவோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு. ஓட்ஸும் ஒயிட் சாக்லேட்டும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாயசம் நமக்காக செஞ்சு கொடுக்க போகிறாரு. What do we need for this? For that I am using a bit of ghee, then green cardamom, நெய், ஏலக்காய், sugar, சீனி, my favorite white chocolate, some dry fruits, then oatmeal, and of course milk. Oat milk. Normal milk. Oh, normal milk. Okay. So how do we get started, Chef? Yeah, we'll start with it's already hot, so I'm going to add this one, the ghee. So now I'm going to add you can hold this. ஸோ நெய் சூடான பிறகு உடனே நம்ம வந்து ஓட்ஸை சேர்க்குறோம். So little bit golden brown like. So I'm going to add the milk now. ஸோ நெய்யோட நம்ம ஓட்ஸை கலந்தாச்சு. இப்போ நம்ம பாலையும் சேர்த்துட்டோம். ஓட்ஸ் வச்சு நான் பாயாசம் சாப்பிட்டதே இல்லை. ஸோ இன்னும் அந்த ஓட்ஸ் ஃபீலிங் நமக்கு இந்த பாயாசத்தில் கிடைக்க போகுது. So chef, actually if they want to use oat milk they also can. Yes, they can use it. Oat milk. Even for the vegan you can use almond milk also. ஆமன் பாதாம் மில்க் யூஸ் பண்ணால் அது ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். இந்த ஒரு பாயசம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பாயசம். ஷெஃப், have you done this payasam before? Are you doing this first time for us? Actually, I'm so lucky that this white chocolate and payasam, which I did it for the President Nathan. So in the competition, I was lucky to taste him this dish. ஒரு போட்டியில் கலந்துக்கும் போது அங்கே நம்மளோட மறைந்த முன்னாள் அதிபர் எஸ்ஆர்நாதன் இருக்கும்போது அவருக்காக இந்த ஓட் மீல் பாயசத்தை வந்து நம்மளோட ஷெஃப் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. How did he like it? Did he appreciate it? I think he loved the dish and it was so nice to serve him, and you know he's such a nice person and I really enjoy serving him. அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல மனுஷர். அவருக்காக வந்து இந்த பாயசத்தை செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு, அவருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு ஷெஃப் சொல்கிறாரு. ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்வீட் மெமரி, ரைட் ஷெஃப்? It's a never forgetting memory. I think it's always be remembered. ஸோ நம்மளோட மறைந்த முன்னாள் அதிபருக்காக செஞ்ச இந்த ஓட் மீல் பாயசத்தை நம்ம கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கணும் இல்லையா? இப்போ கொதிச்சிட்டு இருக்கு. Yeah, so we are going to little bit boiling, but you know here is one tricky part, because we are not going to add the sugar first. We are going to flavor with the white chocolate. So I'm going to add the white chocolate first. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து உடனே சர்க்கரையை போடாமல் நம்ம முதல் ஒயிட் சாக்லேட்டை போட்டு அதை வந்து அந்த பாலோட ஓட்ஸோட கரைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. So if we need it, we can add the sugar. If the sweetness is good,
ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயிட் சாக்லேட்லேருந்து கிடைக்கிற அந்த ஸ்வீட்னஸ் உங்களுக்கு போதும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சர்க்கரை ஆட் பண்ண தேவையில்லை. உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். Chef, why are you using white chocolate for this? I think in Singapore we love chocolates. Could be brown chocolate, dark chocolate, anything. And I found that make the Indian food interesting with elements of chocolates. So I think Deepavali is a good to have such dishes during the Deepavali to enjoy. நம்ம எல்லாருக்குமே சாக்லேட் பிடிக்கும், அதனால why not ஒரு நம்மளோட இந்தியன் டிசர்ட்டில் அந்த சாக்லேட் எலிமெண்ட்டை சேர்த்து அந்த ஃப்ளேவரை கொண்டுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஷெஃப் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக ஒயிட் சாக்லேட்டை ஆட் பண்ணியிருக்காரு. ஆல்சோ அந்த பாயசத்துக்கு ஒரு அப்படியே க்ரீமியான ஒரு ஃப்ளேவர் வரும். அந்த சாக்லேட் மெல்ட் ஆக ஆக அந்த சாக்லேட் ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. So you can very nice aroma, right? Yes. The chocolate aroma, yeah. அந்த ஓட்ஸும் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல் வருது. ஸோ ஒரு பக்கம் ஹெல்த்தியாக இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் நமக்கு அப்படியே சாக்லேட் ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கு. டிசர்ட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. So now I'm going to just taste it. If I need it More any sweeter. sweeter or no. Yeah, we need a little bit of sugar. Like add around 2 tablespoons. So how long would the oats take to cook, chef? Oat is very faster cooking, very fast. So like I think this dish will take not more than 10 minutes. Because paisam is a thinner version, it's not so thick. It can be eaten in both forms like cold or hot. So no need to cook too much. ஸோ பாயசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணி அதை வற்ற வைக்க தேவையில்லை. ஸோ அது வந்து நம்ம வந்து நல்ல கொஞ்சம் வாட்டரியாகவே குடிக்கலாம். அது ஹாட்டாகவும் சாப்பிட்லாம், கோல்டாகவும் சாப்பிட்லாம். அந்த சாக்லேட் மெல்ட் ஆன பிறகு ஓட்ஸ் கொஞ்சம் குக் ஆன பிறகு நம்மளோட பாயசம் ரெடி ஆகிடும். So what I'm going to do, add some nuts in this. Mixed nuts, any almond, pistachio. ஸோ பாதாம், பிஸ்தா பருப்பு, முந்திரி பருப்பு, ரெய்சின்ஸ், கிரான்பெரிஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். So it will take little time to melt the chocolate. Otherwise, our dish is almost ready. You see, it looks like same South Indian paisam, but all the ingredients are different. ஸோ நம்ம பாயாசத்திலே எப்படி வித்தியாசமாக செய்யலான்னு ஷெஃப் நமக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஓட் மீல் பாயாசத்தை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது. So the taste is traditional, but it's modern. ஸோ ஷெஃப் நமக்காக பாயாசம் பழமையான ஒரு ரெசிபியை எடுத்து அதை புதுமையாக்கி பழமையும் புதுமையும் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்காக இந்த பாயாசத்தை செஞ்சு கொடுக்க போகிறாரு. அது கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அடுத்து நம்ம கடாய் லேம் சாப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஷெஃப் செஞ்ச எல்லா டிஷ்ஷஸையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னைக்கு நமக்காக ஷெஃப் முரல் செஞ்ச எல்லா டிஷ்ஷஸையும் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு நமக்காக ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சிட்டு வந்த இறாலை வச்சு ஒரு ப்ரான் கோலிவாடா நமக்காக செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. அதுக்காக ஒரு அக்கம்பனிமெண்ட்டாக மின் சட்னி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கடாய் லேம் சாப்ஸ் அழகாக ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு குக் பண்ணி கன்சிஸ்டன்சிலாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு சுட சுட. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு ஓட் மீல் ஒயிட் சாக்லேட் பாயாசம். ஒயிட் சாக்லேட் பாயாசம் நான் சாப்பிட்டது கிடையாது, நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாது. ஆனால் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஷெஃப், we should start with the appetizer, right? Yes. Okay, so I'm going to try one. Let me give you one too, chef. Thank you. Okay. Okay. It's so white inside, huh? Yeah, it's very moistly cooked. So I'm. The batter is so yummy. So still it's a nice crispy, right, from the outside. So that's the specialty of Koliwada. ஸோ
ஸோ ஷெஃப் வந்து அந்த பேட்டரில் மிளகாத்தூளும் வினிகரும் சேர்த்தாரு. ரொம்ப புளிப்பு இல்லை, ரொம்ப வரப்பு இல்லை, ஜாஸ்ட் நைஸ், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. அவ்வளோ சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரான் ஃப்ரை செஞ்சுருக்காரு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அண்ட் அந்த ப்ரான் ரொம்ப உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தாலும் வெளியே நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம வந்து விருந்தாளிங்களுக்கு சர்வ் பண்ணால் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஒரு அற்புதமான appetizer. Now let's try the lamb chop. You can try it. I'll give you one, chef, and I'll take the other one. அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கட் பண்ணுறதுக்கு. So how is it? Very nice. Too good. Thank you. ஸோ லேம் வந்து ஷெஃப் சொல்லியிருந்தாரு, நம்ம வெல் டன் செய்யாமல் ஒரு 80 to 90% குக் பண்ணால் அந்த லேமோட ஃப்ளேவர் நம்ம ரிட்டைன் பண்ணலாம். அதான் அதோட ஆத்தென்டிக் ஃப்ளேவர்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அந்த ஒரு 90% குக் ஆகிருக்கு. அண்ட் அந்த லேம் ஃப்ளேவர் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அண்ட் அவரோட கிரேவிலையும் ஒரு நல்ல இட்ஸ் நாட் டூ ஸ்பைசி. எப்போது யூஸ்வலாக நம்ம மசாலா கிரேவிலாம் இருக்கும்ல, அந்த ஃப்ளேவர் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு லைட்டான ஒரு டேஞ்சினஸும் இருக்குது அந்த சாஸில். இது நம்ம சோரோட சாப்பிடலாம். ரைஸ், we can eat it with rice. Rice, naan, breads, chapati. நம்ம நான், சப்பாத்தி, ரொட்டி எது வேணாலும் வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ லேம்க்கு நம்ம எப்படி சமைக்கணும் அப்படின்னு தெரியாதவங்களுக்கு இன்றைக்கி உள்ள இந்த ஷோவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும். கடைசியாக நாம் இப்போ டிசர்ட்டை ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நல்லா ஓட்ஸ்லாம் இருக்குது, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாத்தையும் சேர்த்து ட்ரை பண்ணலாம். The white chocolate taste attacks you and it's wonderful. ஸோ நம்ம பாயசம் சாப்பிடும்போது நமக்கு அந்த பால் டேஸ்ட், சம்டைம்ஸ் அந்த ஸ்வீட்னஸ் நமக்கு முதல்ல தெரியும். இப்போ வந்து நான் அந்த சாக்லேட், அந்த ஒயிட் சாக்லேட்டோட ஃப்ளேவர் அண்ட் அந்த ஓட்ஸோட ஃப்ளேவர் நமக்கு வரனால ரொம்ப நல்லா இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது. அண்ட் அந்த ஓட்ஸ் வந்து நல்லா சமைச்சனால இட்ஸ் சாஃப்ட். ரொம்ப நேரம் நம்ம சீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் தேவையில்லை, அது அப்படியே உள்ளே போகுதுங்க. அதில் வேறு நெய் யூஸ் பண்ணி பாயசத்தை செஞ்சுருக்காரு. ஸோ அந்த நெய்யோட ஃப்ளேவரும் நமக்கு கிடைக்குது. Very nice, chef. Would you like to try some? Yeah, sure. This is one of my favorites. Not too sweet as well. You've cooked a wonderful meal for me today, chef. Thank you so much. I loved it. You're welcome. அடுத்து நாம் ஒரு ஃபுட் பிளாகரை சந்திச்சு அவங்க இன்னைக்கு அவங்களோட ஸ்டைலில் நமக்காக ஒரு சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷை சமைச்சு காட்ட போகிறாங்க. தீபாவளி டைமில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா வேணும்னா தொடர்ந்து பாருங்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு. இப்போ நம்ம ப்ரௌன் கேர்ள் வீகன் ரம்யாவோட இருக்கோம். இவங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. ஏன்னா இவங்க ஒரு பேஷனடான வீகன் ஃபுட் பிளாகர். ஸோ ரம்யா, இன்னைக்கு நமக்காக என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறீங்க? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பிளாக் பெப்பர் செட்டிநாட் சிக்கன் சாப்பிட போகிறோம். சிக்கன்னு சொல்லும் போது ஏமாந்துடாதீங்க, இது வீகன் சிக்கன். ஸோ அந்த சிக்கன் வந்து எதால் செய்யப்பட்டது? இது வந்து சாயிலேருந்து செய்யப்பட்டது. இதுலேருந்து தான் ஆக்சுவலி மோஸ்ட்லி நிறைய வீகன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் இன்டேக் வந்து இது பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து என்னது வீகனாக இருந்தால் இல்லை வெஜிடேரியனாக இருந்தால் ப்ரோட்டீன் பத்தாது, என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சில பேர் இன்னும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தான் பதில் கொடுக்குறாங்க, இல்லை நீங்கள் இந்த சாய் சிக்கனையும் சாப்பிடலாம், உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து சிக்கன் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இதுலேருந்து ப்ரோட்டீன் கிடைக்குமா? ஸோ நீங்கள் சிக்கன் சாப்பிட்ற அளவு வந்து இது கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டா ஆல்மோஸ்ட் பேலன்ஸ் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ இந்த பிளாக் பெப்பர் செட்டிநாட் சிக்கன் எப்படி செய்யணும்?
ஸோ முதல்ல இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். முதல்ல வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது ஹோல் ஸ்பைசஸ். இங்கே வந்து சினமன் இருக்குது, பே லீஃப், அப்புறம் வந்து பிளாக் பெப்பர்கார்ன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஹோல் மிளகு. அப்புறம் நமக்கு கொஞ்சம் ட்ரைட் ரெட் சில்லிஸ், காஞ்ச மிளகா. ஸோ நம்ம அதை முதல்ல கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஸ் எடுத்து கொடுக்க அதை முதல்ல ஆட் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் வந்து சீரகம், தனியா இதுவும் ஆட் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளோட பேசிக் இந்தியன் அரோமேட்டிக்ஸ், வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பவுடர்ட் ஸ்பைசஸ் இருக்குது. இது வந்து மஞ்சத்தூள், காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், அப்புறம் இது வந்து பிளாக் பெப்பர், ஏற்கனவே அரைச்ச பிளாக் பெப்பர், அப்புறம் இது கரம் மசாலா. அப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம என்ன இது மறந்துட்டேன், ஒரு தக்காளி இதுக்கு ஆட் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஃபைனலாக ஆட் பண்ண போகிறது சால்ட். இது வந்து லெமன் ஜூஸ் அந்த டேங்கினஸ்க்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ஆக்சுவலி பெப்பர் வந்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ தான் அந்த பிளாக் பெப்பர் டேஸ்ட் வரும். ஓகே. அப்புறம் இது வந்து ஆக்சுவலி அன்கன்வென்ஷனல், நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இது வந்து டார்க் சோயா சாஸ், ரைட்? இது வந்து அது கலர் கொடுக்க நான் இது யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுவேன் குக்கிங்கில். ஓகே. லைக் டார்க் கலர் டிஷ்ஷஸ்க்கு இது நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்புறம் நிறைய செட்டிநாட் டிஷ்ஷஸில் ஆக்சுவலி ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து துருவின தேங்காய் போடுவாங்க. ஸோ இதுலேயும் நம்ம துருவின தேங்காய் போட போகிறோம். ஓ நைஸ். ஓகே. ஸோ அந்த செட்டிநாட் ஃப்ளேவரை அஃபென்டிக்காக கொண்டுட்டு வர போகிறாங்க. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எஸ். ஓகே. ஸோ நம்ம முதல்ல ஹோல் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் சீரகம், தனியா, ஸோ மேபி ஒரு பேக்ரவுண்ட் நான் ஏன் செட்டிநாட் சிக்கன் பண்ணுறேன்னு. ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து சென்னையிலேருந்து, எங்கள் அம்மா வந்து பெங்களூர்லேருந்து. ஸோ நம்ம எப்போ இந்தியாவுக்கு போகும்போது நம்ம யூஸ்வலாக செட்டிநாட் டிஷ்ஷஸ் தான் நிறைய ஆர்டர் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால தான் எனக்கு அந்த நொஸ்டாலஜிக் ஃப்ளேவர்ஸ் திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ண எனக்கு இந்த ஐடியா. ஓகே. என்னோட பேரண்ட்ஸோட நேட்டிவ் வந்து காரைக்குடி பக்கம். ஸோ நம்மளோட ஃப்ளேவர்ஸும் செட்டிநாட் ஃப்ளேவர்ஸ் தான். ஸோ இட்ஸ் வெரி நாஸ்டாலஜிக் டு மீ டூ. ஸோ நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு தெரிஞ்சுட்டேன், ஆஹா கொஞ்சம் நாஸ்டாலஜிக் மீல் கிடைக்கும் இன்னைக்கு அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு, நம்ம ஃப்ளேவர்ஸ் அந்த அரோமா வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம முதல்ல 2 ஷாலட்ஸ் ஆனியன்ஸோட வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. ஓகே. அப்புறம் அப்படியே பச்சை மிளகா. ஸோ இது நல்லா ஃபுல்லாக சமைக்கிற வரைக்கும் நம்ம பேன்லேயே வச்சு மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ பூண்டு, இஞ்சி வந்து சீக்கிரம் குக் ஆயிரும். ஸோ முதல்ல இது ஃபுல்லாக குக் பண்ணிட்டோன்னே அது கொஞ்ச நேரம் போட்டுட்டு அப்புறம் மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஓகே. ஓகே. ஸோ இப்போ வெங்காயம் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆயிடுச்சு. நம்ம இஞ்சி பேஸ்ட், பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் வதங்கிறதுக்கு. அது வதங்கும் போது நம்ம மற்ற பவுடர் ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து மஞ்சத்தூள், இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் அந்த சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்க, அப்புறம் கரம் மசாலா, லாஸ்ட்லி ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச பெப்பர், மிளகு. இப்போ நல்லா ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் குக்காக கொஞ்ச நேரம் எடுக்கும், ஒரு 5 நிமிஷம். ஓகே. இப்போ ஆன்லைனில் என்ன ஃபுட் வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு? வீகன் ஃபுட். நிறைய பேர் லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஹெல்த்தி போல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ போல்ஸ்னால் வந்து ஒரு கிரெயின், ஒரு காய்கறி, ஒரு வெஜிடபிள், ஒரு பீன்ஸ்,
அப்புறம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங். ஸோ அதுதான் வந்து லைக் பேலன்ஸ்டான மீல் ப்ளஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் பண்ணுறாங்க. சில பேர் வந்து க்ரீக் இன்ஸ்பயர்ட் போல் பண்ணுறாங்க, சில பேர் லைக் மெடிட்டரேனியன், ஈவன் இந்தியன் இன்ஸ்பயர்ட் போல் கூட நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் அவங்க என்ன ஹைலைட் பண்ண நினைக்கிறாங்கன்னா லைக் ஆஸ் எ வீகன் உங்களுக்கு நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ இருக்கும் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் இந்த ஒரு போல் சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டாலும் கிடைக்கிற அதே நியூட்ரிஷன் இந்த போல்லேருந்து கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்போ அந்த ஒரு போல் செஞ்சு போட போகிறீங்க? நீங்களும் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க வேண்டாமா? எஸ், தட் இஸ் ட்ரூ. another சேலஞ்ச் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணது, வெளியில் போய் சாப்பிடும்போது எப்படி வந்து வீகன் ஆப்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. நான் ஒரு 5 நாள் சைவமாக இருந்தாலே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா. ஸோ நான் வந்து லைக் சோஷியல் ப்ரெஷர்ஸ்க்கு சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல இந்த இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எதுவும் இல்லை சாப்பிட, நான் எப்படி வர்றது. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ரீசர்ச் பண்ணணும். லைக் நீங்கள் தெரியணும் உங்களுக்கு அங்கே ஆக்சுவலி மெனுவில் என்ன இருக்குது, அங்கே வந்து அவங்களுக்கு நம்மளுக்காக கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுமா, இல்லை நீங்களே சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு வீகன் பிளேஸ் லைக் இது வந்து புதுசாக வந்திருக்கு. சம்டைம்ஸ் வீகன்னு சொல்லக்கூட தேவையில்லை, அப்புறம் எல்லாருக்கும் சாய்ஸ் இல்லாமல் போய் சொல்லி ஏமாற்றி கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறீங்க. பட் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு போய் சொன்னால் எந்த தப்பும் இல்லை, அது பரவாயில்ல தான். ஐ திங்க் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம், சீக்கிரம் குக்கிங். யா, நான் பண்ணவா? எஸ், just a bit more. Okay, okay. அந்த பெப்பரி ஸ்மெல் வருது. ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் குக் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அப்போ தான் சாப்பிடும் போது லைக் மசாலாவாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் ஸ்பைசஸ் எப்படி குக் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, அது குக் ஆகிட்டோன்னே நம்ம ஏற்கனவே முன்னாடி ஆட் பண்ண வந்து ஆயில் வந்து மிதக்கும். அப்போ தான் தெரியும் ஃபுல்லாக குக் ஆகிருக்கு. ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. யா, அந்த கிளேஸ் தெரியுது. ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி வேறு ஐட்டம்ஸ் இப்போ போட்டு இது பண்ணலாம். ஸோ முதல்ல நம்ம துருவின தேங்காய் ஆட் பண்ணுறோம். அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, அப்புறம் இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா இது செமி கிரேவி மாதிரி இருக்கும் ஃபைனலான ப்ராடக்ட். ஸோ நல்லா அந்த சாய் சிக்கன் ஆட் பண்ணும்போது அது நல்லா அந்த சிக்கனை கோட் பண்ணும். எஸ், ரொம்ப ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கிரேவி மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது இது. அப்புறம் கொஞ்சம் இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணலாம். a bit more. Okay. இந்த கோழியை வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே பொரிச்சு வச்சுருக்கீங்க. இது ஏற்கனவே பொரிச்சு வச்சுட்டேன். அது டேஸ்ட் இன்னும் கொடுக்கும். ஆனால் நீங்கள் பொரிக்காமவே சொல்லலாம், நீங்கள் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தால் ஃப்ரை பண்ணாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஸோ இது ஏர் ஃப்ரை கூட பண்ணலாம், இல்லை டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம். எஸ். ஓகே. இது நான் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறேன். அப்போ வந்து நம்ம நிறைய ஆயில் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ கொஞ்சம் ஆயில் பண்ணிட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிட்டேன். ஓகே. வீகன் சிக்கன் ஆட் பண்ணுறோம். நைஸ். ஸோ இது ஒரு நல்லா கிண்டிட்டு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சோன்னு டார்க் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன். சும்மா லைட்டாக அந்த கலருக்கு. ஓகே. இது ரொம்ப ஆட் பண்ணிடக்கூடாது, இல்லை ரொம்ப டார்க் ஆயிரும். ஸோ லைட்டாக ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பெப்பர் கிரைண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் இன்னும் பிளாக் பெப்பர் ஃப்ளேவர் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிராக் பண்ணுறேன். ஸோ இது நீங்கள் ஜெனரஸாகவே ஆட் பண்ணலாம் நிறைய பிளாக் பெப்பர். அப்போவே நான் நினச்சேன் என்னடா பிளாக் பெப்பர் சிக்கனில் பெப்பர் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குங்க. இப்போ வந்து we know it's a pepper dish. Yes. And it's also an arm workout. Okay, that's enough pepper. அப்புறம் கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ், கொஞ்சம் இந்த அசிடிட்டிக்கு just a splash. அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம்.
ஐ திங்க் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து எல்லாம் குக் ஆனோடனே கரெக்ட் த ரைட் டெக்ஸ்சர் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னே இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் அதை அந்த கொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம நிறுத்திட்டு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே ஸோ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா அது செமி கிரேவி மாதிரி அது தண்ணியெல்லாம் வத்திருச்சு. அண்ட் நைஸ் கலர். எஸ். ஸோ நம்ம இதை இப்போ பிளேட் பண்ணலாம். ஓகே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, black pepper chettinad chicken ready. இப்போ ரம்யாவோட black pepper chettinad chicken ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். Yes. சாய் சிக்கன் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா உள்வாங்கியிருக்கு. ஸோ உங்கள் மசாலா வந்து அந்த கோகோனட் அவ்வளோ ஜெனரஸாக போட்டிருக்கீங்களே. ஸோ அது அந்த நட்டி ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா வருது ஒரு மவுத்லேயே. அது நல்லா அழகாக அந்த சிக்கனை கோட் பண்ணியிருக்கனால அந்த ஒரு சிக்கன் சாப்பிடும்போது எல்லாமே கிடைக்குது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த பிளாக் பெப்பர் சொல்லவே தேவையில்லை. ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரம்யா. மறுபடியும் நமக்காக வந்து ஒரு வீகன் சைவ டிஷ்ஷை நீங்கள் நமக்காக சமைச்சு காட்டியிருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி ரம்யா. உங்களை மறுபடியும் அடுத்து ஒரு சூப்பர் சமையல் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறேன்.